Um 10 Uhr. 2 Monaten gesperrt, weil der Rhein-Ruhr-Express ausgebaut wurde. Das dauerte länger als geplant. Peter Hipp berichtet. Gründe für die Verzögerungen waren unter anderem geklaute Oberleitungskarten. Auch morgen erst ein bisschen Nebel, dann viel Sonne. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota van Salut mes amis. Beter van de natuurlijk. En dan nog unlimited voor mijn dochter. Projectchor der Pfarreiengemeinschaft van Arminia. De kandidaten. Precies op maat, hier in Nederland. Ontdek hoe makkelijk en uniek het is in één...